Hello, my dear students in grade 3. I have come back once again with my English lesson for you. I hope you are ready. We have started unit number 8 and we have completed 8 lessons. In unit number 8, we have completed 8 lessons and we have come to lesson number 9 today. ග්‍රේඩ් 3 එකේ මගේ දුවල පුතාලා ඔන්න පුතේ අද අලුත් පාඩමකුත් අරගෙන දුවල පුතාලගේ ඉංග්‍රීසි ටීචර් අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි දැන් යුනිට් නම්බර් 8 පටන් අරගෙන පාඩම් 8ක් ඉවර කරලා අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 9 වෙනි පාඩමට. Lesson number 9. Now what are we talking about in our unit number 8? අපි unit number 8 එකෙන් මොනවද පුතේ කතා කරන්නේ? World around me. මා අවට තියෙන ලෝකය ගැන. Now actually because we have completed 8 lessons, we have learned so many things about the world around us. අපි පාඩම් 8ක් පුරාවටම පුතේ අපේ අවට ලෝකය ගැන විවිධ දේවල් අපි කතා කෙරුවා. I hope you can remember. We recently spoke about the sky, the sun, lots of things. Apart from what we see around us, we spoke about the sun and the sky as well. So I hope you can remember. අපි පුතේ දැන් අපි අවට තියෙන ලෝකය කිව්වහම අපිට පොළව මත අපි අවට තියෙන දේවල් ගැන විතරක්ම නෙමෙයි අපි කතා කරේ නේද පුතේ? අපි දැන් මේ ආසන්නතම පාඩම් කීපයක අපි කතා කෙරුවා ඉර ගැන, the sun, the sky, අහසේ අපි දකින දේවල් නේද පුතේ? එතකොට the world around me කියලා කියන්නේ අපි ඉන්න මේ පොළව විතරක් නෙමෙයි. අහස, එතකොට අහසේ දකින දේවල්, ඉර, හඳ, ඒ හැම දෙයක්ම අපි ජීවත් වෙන ලෝකෙට අයිති වෙනවනේ නේද පුතේ? So we have completed 8 lessons as I told you, and we are going to start another new lesson today, lesson number 9. What are we going to talk about in lesson number 9? මොනවද පුතේ අපි අද 9 වෙනි පාඩමෙනුත් කතා කරන්නේ? It is going to be something that is related to us, something that we all need every day. අපි කාටවත් මේ අද කතා කරන දේ නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ පුතේ. It is so very important. What is this? මොනවද පුතේ අපි මේ කතා කරන්නේ අද? ඊටාම වැදගත් දෙයක්. Water. ජලය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. අපි වතුර කියලා කියනවා, ජලය කියලා කියනවා නේද සිංහලෙන්? In English we say water. ජලය ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. Now how do we write the word water? W-A-T-E-R. Only 5 letters. Water. And water is something very, very important to all of us living on the planet Earth. අපි මේ ජීවත් වෙන ලෝකයේ අපිට හැමෝටම අවශ්‍ය කරන නැතුවම බැරි දෙයක් නෙමේ water කියලා කියන්නේ ජලය. ඉතින් පුතේ the world around me is our unit number 8 and the world cannot survive without water. අපි අවට ලෝකයේ ඉන්න කිසිම දෙයකට පුතේ මේ ජලය නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. So we are going to talk about this very important lesson today, and it's lesson number 9 in unit number 8, water. Let's start our lesson now. I hope you're ready with your pupils book and your workbook, that we have to do our workbook activities as well. So we are going to learn so many things about water and the importance of water. Come, let's start our lesson. Right. Now, first of all, we need to know what water is. මොනවටද පුතේ මේ අපි water කියලා කියන්නේ? ජලය කියන්නේ මොකක්ද? Let's read and see. The liquid that comes from the clouds as rain and forms rivers, streams, lakes and seas is called water. මොකද්ද දැන් මේ water කියන්නේ? ඔන්න ටීචර් කිව්වා the liquid. Liquid කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? දියරමය දෙයක්. නේද? liquid කියන්නේ දියරමය දෙයක්. So what is water? වතුර කියලා කියන්නේ දියරමය දෙයක්නේ. නේද පුතේ? වතුර වගේ කියලා අපි කියන්නේ ඒක දියරමය දෙයක්. The liquid that comes from the clouds. මේ කොහෙන්ද පුතේ මේ අපිට මේ දියරමය දෙය ලැබෙන්නේ කොහෙන්ද? From the clouds.
clouds කියලා කියන්නේ මොනවටද පුතේ? වලාකුළු වලට. එතකොට වලාකුළු වලින් අපිට ලැබෙන මේ දියරමය දෙයක් තමයි මේ ජලය කියලා කියන්නේ. The liquid that comes from the clouds as rain. එතකොට අපිට වලාකුළු වලින් මේ ලැබෙන දියරමය ද්‍රව්‍යයට අපි මොකක් කියලාද කියන්නේ? අපි කියන්නේ වැස්ස කියලා. In English we say rain. So the liquid that comes from the cloud as rain and forms rivers, streams, lakes and seas. ඒ වැටෙන දියරමය දෙය අපිට වලාකුළු වලින් ලැබෙන ඒ දියරමය දෙය පොළවට වැටුනහම මොකද වෙන්නේ පුතේ? It forms. ඒකෙන් හැදෙනවා rivers, streams, lakes and seas. මොනවද පුතේ අපිට ලැබෙන මේ වලාකුළු වලින් ලැබෙන වර්ෂාවනේ වැස්සනේ. ඒකෙන් මොනවද අපිට ඇති වෙන්නේ? අපිට ගංගා ඇති වෙනවා, rivers, streams, ජල පහරවල් අපිට ඇති වෙනවා. ගලාගෙන යන වතුර පාරවල් නේද? එතකොට lakes ඒ කියන්නේ වැව් and seas. අපිට ගංගාවල් හැදෙනවා, වෙන ජල මාර්ග ඇති වෙනවා. එතකොට වැව් ඇති වෙනවා. ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා යන වතුර හැදිලා අපිට මුහුදට ගලාගෙන යනවා. ඒ හැම තැනකම අපිට තියෙන්නේ මොනවද පුතේ? In the rivers, the streams, the lakes and sea, they hold water. ඒ හැම තැනකම තියෙන්නේ මොනවද පුතේ? ජලය. ඉතින් එතකොට මොකද්ද මේ ජලය කියලා කියන්නේ? The liquid that comes from the clouds as rain, it falls down to the ground and it forms lakes, rivers, streams, and then the big seas and the oceans. That is called water. අපිට මේ ජලය හැම තැනම දකින්න පුළුවන් නේද පුතේ? බලාකුළු වලින් වැස්ස විදියට පොළවට වැටිලා ඒ ආශ්‍රිතව අපිට ගංගා, ඇලදොල, වැව්, පොකුණු ඒ හැම දෙයක්ම ඇති වෙලා ඊළඟට මුහුදු, විශාල සාගර, අපි ඕෂන්ස් කියලා කියනවා සාගරයට. ඒ හැම තැනකම අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ අද අපි කතා කරන water. ජලය තමයි අපිට මේ හැම තැනකදීම දකින්න ලැබෙන්නේ. So from where do we get this water? From the clouds. So now we will go and see how and why we need this water and why it is so important. Right. Why is water special? ඇයි පුතේ මේ ජලය ගැන අපි දැන් මේ වෙනමම පාඩමක් ඉගෙන ගන්නේ ඇයි? Why are we learning a different, a special lesson about water? Water is very special. Let's see why this water is very special. Water covers more than 70% of the Earth's surface. Now what is Earth? මොකටද පුතේ අපි Earth කියලා කියන්නේ? අපි ජීවත් වෙන මෙන්න මේ පෘථුවියටනේ අපි Earth කියලා කියන්නේ. More than 70% of the Earth's surface. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා මේ අපි ජීවත් වෙන Earth කියන මේ ග්‍රහලෝකය අපි ජීවත් වෙන්නේ පොළවේනේ. අපි Earth කියලා කියනවා. දැන් පුතාලා දුවලා බැලුවොත් මේක දිහා අපි මේකට කියන්නේ the world that we live. No, this is the planet Earth. You can see a lot of blue in this Earth. අපි මේ පින්තූරෙ දිහා බැලුවහම මගේ දුවලා පුතාලට කොළ පාට පේනවා වගේම වැඩි හරියක් පේන්නේ මොන පාටද පුතේ? blue color එක. blue කියලා කියන්නේ නිල් පාටනේ. එතකොට අපි මේ ජීවත් වෙන පොළවෙන් more than 70% ඒ කියන්නේ 70%කටත් වැඩිය තියෙන්නේ ජලය. අපි හිටියට අපි ඉන්න ගොඩබිම් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ පුතේ ජලයෙන් යට වෙලා. So the land that we live is lesser than the amount of water in the surface of the world. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට මෙතනදිම පේනවා නේද පුතේ? නිල් පාටින් මේ හැම තැනකම තියෙන්නේ අපිට පේන සාගර. ජලය තමයි අපේ ග්‍රහලෝකය, පොළව කියන ග්‍රහලෝකයේ වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. More than 70% of our earth is covered in water. They are in oceans, rivers, lakes and glaciers. ඔන්න පුතේ ඒව කොහෙද මේ වතුර තියෙන්නේ?
මගේ දුවලා පුතාලගේ ගෙදර තියෙන පුංචි බාල්දිය නෙවෙයිනේ නේද පුතේ? අපිට ටැප් එකෙන් එන වතුර තමයි අපි ගෙදරදී පාවිච්චි කරන්නේ. But the 70% that we spoke about on the surface of our earth is covered in water. And where do we get those water? In the oceans. මහා සාගරයේ තියෙනවා වතුර. Rivers, lakes, ගඟවල්, ඇලදොලවල්, වැව් ඒ හැම තැනකමත් වතුර තියෙනවා. And glaciers. මොනවටද පුතේ මේ glaciers කියලා කියන්නේ අපි? අයිස් වලින් වැහිච්ච තැන්. අයිස් වලක් තියෙන්නේ වතුරනේ නේද පුතේ? Now when it comes to our earth, the North Pole and the South Pole is mostly covered in glacier. අපේ මේ ලෝකෙ පුතේ උතුරු අර්ධගෝලය, දකුණු අර්ධගෝලය ඒවා වැහිලා තියෙන්නේ හිම වලින්. දැන් අපි ඉන්න පළාත් මගේ පුතාලට පේනවා කොළ පාටින්. The surface that we live on earth is in green, but the other parts are in blue, and I hope you can see that there is a little bit of white on top, and even at the bottom we see ice. අපි අයිස් වලට තමයි පුතේ glacier කියලා කියන්නේ. ඔන්න අලුත් වචනයක් මගේ දුවලා පුතාලට. So water comes in different forms on earth. We can see it comes on oceans, rivers, lakes, and even in glaciers. So most of the parts of our earth is covered in water, and we say more than 70% is covered in water. So water is the main thing that we see in the world around us. Water has special qualities. ඔන්න පුතේ ජලයට තියනවලු ඊටාම විශේෂ වෙච්ච ලක්ෂණ කීපයක්. විශේෂයි. Water only has these qualities. Let's see what these special qualities are. Water can be in the solid, liquid and gas forms at normal temperatures on earth. ඔන්න පුතේ මොකද්ද මේ ජලයේ තියෙන මේ විශේෂත්වය? ජලය අපිට පවතින්න පුළුවන් විශේෂ ආකාර තුනක් තියෙනවා. It can be solid. ඒ කියන්නේ පුතේ වතුර අපිට තියෙන්න පුළුවන් විශේෂ ආකාර තුනක්නේ. solid කියලා කියන්නේ අපි ඝන. මෙන්න ඝන වුණාම මොකද වතුර වලට වෙන්නේ පුතේ? When it is solid, when we put water in the deep freezer, අපි අයිස් කැට හදාගන්න වතුර දැම්මහම නේද පුතේ? අපි අයිස් කැටයක් අතට ගත්තාම ඒක වතුර වගේ නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. ටිකක් වෙලා ගියාම තමයි වතුර එන්නේ. නේද? හැබැයි ඒක කැටයක් වගේ තියෙන්නේ. So we say solid. ඔන්න වතුර වලට පුළුවන් ඝන අවස්ථාවේ ඉන්න. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට හයිය වෙලා කුට්ටියක් විදියට අයිස් කැටයක් විදියට ඉන්න පුළුවන්ලු මේ water වලට. So now here we see the solid form of water. ඝන විදිහට වතුර තියෙනකොට තමයි අපි solid කියලා කියන්නේ. Then liquid. ඒ කියන්නේ ද්‍රව. liquid කියලා කියන්නේ ද්‍රව. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චියට ගන්න water. Right? Not the solid. Solid means ice cubes, but the normal water that we say, that we use is in the form of liquid. අපි බීමට ගන්න, අපි නෑමට ගන්න, අපි පරිහරණය කරන වතුර තියෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට දියරමේ ස්වභාවයෙන්. So it can be in the solid form, it can be in the liquid form. But even in solid, it's water. Even when it is in the liquid form, it's still water. Then what is the other thing that the water can be? It can be gas. ඒ කියන්නේ පුතේ වායු අවස්ථාවක. අපිට ඝන අවස්ථාවක ඒ කියන්නේ වතුර වලට පුළුවන් අයිස් විදියට කැට වෙලා ඉන්න. Then it can be liquid. දියර විදිහට ඉන්න පුළුවන්. Then it can become a gas. වායුවක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි වතුර රත් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? When we boil water, it comes up boiling, bubbling, and it then evaporates. අපිට වාෂ්ප වෙලා යන ගෑස් එකක් විදියට ඔන්න පුතේ මෙන්න පුතාලට පේනවා නේද? ඉහළට වායුවක් විදියට වාතයට එකතු වෙනවා. So that is the speciality in water. වතුර වල තියෙන මෙන්න මේ විශේෂ ලක්ෂණයක්. එයාට පුළුවන් හයි වෙලා ඉන්න පුළුවන්. එයාට දියර විදියට ඉන්න පුළුවන්. එයාට වායුවක් විදියට. Now can we actually touch or feel this gas?
අපිට වතුර ඔන්න අයිස් විදියට තියෙනකොට අපිට අල්ලන්න පුළුවන්. වතුර දියරමය ස්වභාවයෙන් තියෙද්දි අපිට අල්ලන්න පුළුවන්. හැබැයි ගෑස් විදියට තියෙනකොට අපිට අල්ලන්න බෑ නේද පුතේ? ඒක රස්නෙයි. අපිට අතට අල්ල ගන්න බෑ. ඒක වාෂ්ප වෙලා යනවා. So this is the speciality. The three forms that water can be is in the form of solid, ඝන විදියට ඉන්න පුළුවන්, liquid, ද්‍රව විදිහට ඉන්න පුළුවන්, වායුවක් විදිහට ඉන්න පුළුවන්. අපි gas කියලා කියනවා. So what are the three forms of water? Solid, liquid and gas. ඝන, ද්‍රව, වායු විදිහට ජලය තියෙන්න පුළුවන්. So that is a big main speciality in water. විශේෂ දෙයක් අනිත් අයට ඒ විදියට ඉන්න බෑ. ඝන ද්‍රව වායු විදියට ඉන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ජලයට තමයි. So that is a special quality that this water has. Let's move and see what else we can learn. Now why is water important? දැන් ඇයි පුතේ අපිට මේ ජලය වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? Why is water important? Important කියන්නේ වැදගත් කියන එක. ඇයි මේ ජලය වැදගත්? Now we are learning a separate lesson about water and why is it so important? අපිට වතුර ඉතාම වැදගත්ද පුතේ? Let's see why it is important. Water is essential to all animals and plant life on earth. ජලය කියලා කියන්නේ පුතේ මේ පොළව මත ජීවත් වෙන මිනිසුන් වගේම සතුන්, ගස්කොළන් ඒ හැම දෙයකටම තමුන් ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන දෙයක් තමයි වතුර කියලා කියන්නේ. Water is essential to all animal and plant life. ජීවත් වෙන සතුන්, සිව්පාවන්, ගස්කොළන් ඒ වගේම අපි ජීවත් වෙන මිනිසුන් අපි හැමෝටම අවශ්‍ය කරන දෙයක් තමයි වතුර. All forms of life need water to live. Now can we live without water? අපිට වතුර නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද පුතේ? Just imagine if we did not have water on planet Earth. අපිට වතුර තිබුණේ නැත්තම් හිතන්න කොයි වගේ වෙයිද කියලා. Without drinking water can we survive? වතුර නැත්තම් පුතේ අපිට කිසිම දෙයක් හදන්න බෑනේ නේද? වතුර අපිට අවශ්‍යමයි. Now you might think we can drink some milk or hot what do you say, the coffee or something. Even to make all that we need water. Even if you drink milk from the cow, you cannot just survive only with the milk, no. මගේ දුවල පුතාලා හිතයි අපිට කිරි තියෙනවා, අපිට කෝපි ටිකක් බොන්න පුළුවන් නේද? එහෙම කියලා හිතුවට අපිට වතුර ඕනේ පුතේ. We cannot now, after we eat, after we take our meals, we need to take a glass of water. When we do sports, we need a glass of water. So to survive, අපිට ජීවත් වෙන්න, අපිට වතුර නැතුව, ජලය නැතුව අපිට කිසිම තැනක ජීවත් වෙන්න බෑ පුතේ. Not only the humans. මිනිසුන් විතරක් නෙමෙයි humans කියලා කියන්නේ මිනිසුන්ට. But all other living creatures like the animals, plants, they all need water. සතුන්ටත් පුතේ ජලය නැතුව ඉන්න බෑනේ නේද? එතකොට ගස්වැල් ඒගොල්ලන්ටත් වතුර ඕනේ. Now when we spoke about the making a seed grow, when we spoke about the leaves, when we spoke about the tree, we learnt how important this water is. වතුර නැතුව අපිට මුකුත් කරන්න බෑ පුතේ. So all living things need water. හුස්ම ගන්න හැම දෙයක්ම ඒ කියන්නේ මිනිසුන්, ගස්කොළන්, සතුන් අපි හැමෝටම වතුර ඕනේ. Now can you see humans need water to drink? Animals need water to drink, birds need water to drink, and plants need water as their food as well. මිනිසුන්ට විතරක් නෙමෙයි පුතේ, සතුන්, කුරුල්ලන්, ගස්කොළන් නේද? ගස්කොළන් ඒගොල්ලොන් අපි වගේ කට ඇරලා වතුර බිව්වේ නැති වුණාට අපි ඒගොල්ලන්ගේ කෑම විදියට දෙන්නේ වතුර නේද පුතේ? We have to pour water the plants and the trees, and then only they can grow and they survive themselves because water helps them to absorb all the nutrients they need, and water is one of the main things that they need to grow. So it's not only humans, not only animals, but the plants need water too. So that is why water is very, very important to us. So now, because we know that we need water,
Not only the humans, the plants and the trees and the birds, animals, everybody. Let's take a look at the next slide where that will show you how much of water we need and how much of water we have in our body. Come, let's go and see. Roughly 70% of the adult human body is water. ඔන්න පුතේ මෙන්න බලන්න. roughly ඒ කියන්නේ දල වශයෙන් අපි නිකන් සාමාන්‍යයෙන් හිතුවොත් roughly that is 70% of the adult human body is water. ඔන්න පුතේ මගේ පුතාලත් ලොකු වුණාම වැඩිහිටියෙක්ගේ ඇඟේ පුතේ තියෙනවා 70%ක වතුර ප්‍රමාණයක්. Now I hope you can see roughly 70% means, oh, look at this. Like it's up to here. It's almost the whole body. අපේ ශරීරයේ වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ පුතේ ජලය. More than 70% of human body is water. 70%කට වැඩි අපේ ඇඟේ තියෙන්නේ ජලය පුතේ. Now even sometimes when we fall down, you might see blood bleeding out of your wound or the place which is hurt. අපේ ඇඟේ පුතේ නේද චුට්ටක් අපි වැටුනහම හීරිලා තුවාල වුණාම මොනවද පුතේ අපේ ඇඟෙන් එන්නේ? මගේ පුතාලා අඬන්නේ එතකොට නේද? අපිට එනවා ලේනවා ඇඟෙන්. We start bleeding. අපි කියනවා ලේනවා කියලා, bleeding කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉතින් එතකොට පුතේ අපිට ඒ එන්නේ මොනවද අපේ ඇඟේ තියෙන ජලය නේද අපිට ඒ රුධිරයෙන් එන්නේ එළියට. Because it comes in the liquid form. එතකොට අපි වැටුනහම ඇඟෙන් එනවා ඔන්න. අපි අඬනකොට අපේ ඇස් දෙකෙන් කඳුළු එනවා වතුර විදියට. නේද පුතේ? එතකොට අපි මූත්‍රා පිට කරනකොට අපේ ඇඟේ තියෙන ජලය පිටත් වෙනවා. So more than 70% we have in our body as water. So when we grow up, an adult will have 70%, roughly 70% of a percentage of 70 we have in our body. එතකොට පුතේ ජලය අපිට ඉතාම වැදගත්. That is why we need to intake a lot of water. අපි ජලය හුඟක් අරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පුතේ අපිට අපේ තියෙන ඇඟේ තියෙන ලෙඩ රෝග අපිට හොඳ කරගන්න පුළුවන්. වතුර නිසා අපිට ගොඩක් දේවල් ලැබෙනවා නේද පුතේ? අපිට dehydrate වෙන්නේ නැහැ. We will not be dehydrated. We will not fall ill. We will have good beautiful skin and long hair and nails. So you will look beautiful and my little boys will look very handsome. You have to drink a lot of water because we need to have at least 70% of water. Our body is formed, our body is made with like roughly having 70% of water in our body. So this is an important thing that we need to remember. So we need to fill our body with water because in certain forms we lose water from our body. අපේ ඇඟේ තියෙන ජලය දාඩිය විදියට when we sweat, when we play in the playground, we start sweating. අපිට දාඩිය දානවා. එතකොට අපේ ජලය පිටත් වෙනවා ඇඟෙන්. So we need to get that we have to add that water into our body by consuming, by drinking water all the time. So this is something that you have to remember. Now let's move on to our next slide. We'll see what we have there. Right. Now, water do wonders in our body. ඔන්න පුතේ දැන් teacher කිව්වේ more than 70% of the human body has water. So it can do wonders inside our body. අපේ ඇඟ ඇතුලේ යාට කරන්න පුළුවන් විශේෂ දේවල් තියෙනවා. මොනවද ඒ? අපේ ඇඟ ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් විශේෂ මැජික් වගේ දේවල් පුතේ. වතුර නැතුව නම් ඔන්න අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. Let's read and see. Water do wonders in our body and they are dissolving vital nutrients in the bloodstream and delivering them to cells. මොනවද පුතේ අපිට මේ වතුරෙන් ඇඟ ඇතුලේ කරන්නේ? එයා අපේ ඇඟට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම පෝෂක පදාර්ථ අපේ තියෙන නහරවලට ගිහිල්ලා අපේ සෙල්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒ හැම තැනකටම අපේ ඇඟේ තියෙන රුධිරය අරගෙන යන්නේ මේ වතුර විදියට නේද පුතේ? Blood cells. The water takes all the nutrients when we eat food, when we take our vitamins and when we take water and when we take all the necessary medicines when we are not well. The water is the one that goes around our body, delivering all the necessary nutrients to our body all over the cells that we have in our body, all over the place.
So that is important, and water does a wonderful job by taking all the nutrients around our body. Regulating our body temperature. Regulating our body temperature. අපේ ශරීර උෂ්ණත්වය පාලනය කරගන්න අපිට උදව් කරනවා පුතේ. නිසියාකාරව රෙගියුලේට් කරනවා. අපේ ශරීරයේ තියෙන උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ, අඩු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. වතුර තියෙනකොට යා අපේ ශරීර උෂ්ණත්වය පාලනය කරන්න අපිට උදව් කරනවා. Dissolving waste substances and carrying them out of the body in urine and sweat. ඔන්න පුතේ මොකද වෙන්නේ? dissolving waste substances. අපේ ශරීරයෙන් පිටවිය යුතු අපද්‍රව්‍ය. ඒ හැම දෙයක්ම වතුර වලින් තමයි පුතේ අපේ ඇඟෙන් පිට කරන්න උදව් කරන්නේ. කොහොමද අපිට අපේ තියෙන ඇඟේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කරන්නේ? So the waste substances like sweat and urine. ඒ කියන්නේ පුතේ දාඩිය දානකොට අපේ ඇඟේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය පිට වෙනවා. එතකොට අපි මූත්‍රා විදියට යූරින් කියලා කියන්නේ අපි টয়ලට් එකට ගියාම අපි මූත්‍රා කරනවානේ. එතකොට මූත්‍රා වලින් පිට වෙන්නේ වතුර වගේ දෙයක් නේද පුතේ? එතකොට අපේ ඇඟේ තියෙන වතුර, අපේ අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය, මූත්‍රා, එතකොට දාඩිය විදියට අපේ ඇඟෙන් පිට කරන්න වතුර අපිට උදව් වෙනවා. Protecting tissues, joints and the spinal cord. ඔන්න පුතේ protecting tissues. අපේ ඇඟේ තියෙනවා tissues නේද පුතේ? We have tissues in our body, in our arms, our legs, and in our body we have tissues and we have joints. joints කියලා කියන්නේ පුතේ මේ අපේ හන්දි. ඔන්න දැන් මගේ දුවලා පුතාලගේ අත්තම්මලා සීයලා කියනවා මගේ මේ හන්දි කැක්කුමක් ඇවිල්ලා නේද පුතේ? වයසට ගියාම හන්දි කැක්කුමක් එනවා, මගේ කොන්ද රිදෙනවා, එහෙම කියනවා නේද? So they have to take a lot of water because water keeps our body hydrated. අපේ ඇඟේ තෙතමනේ තියාගන්න අපිට වතුර උදව් වෙන හින්දා පුතේ අපේ tissues, joints and the spinal cord. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? කුඳු ඇට පෙළ නේද? අපේ ස්නායු පද්ධතිය ඒ දේවල් හරියට තියාගන්න අපිට උදව් කරනවා මේ වතුර. So how can we take water into our body? By drinking. අපි නිකන් වතුර ඇඟේ හලාගත්තට එහෙම වෙන්නේ නෑනේ පුතේ නේද? All these circulations happen inside our body and the water that we intake as drinks is the main important thing to do all that. Humans need to drink plenty of water to replenish water we lose through sweat and urine. අපි එතකොට පුතේ හුඟක් වතුර ගන්න ඕනේ. වතුර බොන්න ඕනේ අපි. We have to drink a lot of water in order to maintain the levels that we need in our body, the water levels, because we lose a lot of water through sweat and urine. අපේ ඇඟෙන් පහ වෙලා යන, පිටත් වෙලා යන අපද්‍රව්‍ය විදියට එළියට යන වතුර අපි නැවත ලබා ගන්න නම් අපි හුඟක් පුතේ වතුර බොන්න ඕනේ. ඇඟට අපිට වතුර අවශ්‍යයි. So we need to drink water. So this important thing, water, goes all over our body and as well as all over our environment. අපි ජීවත් වෙන පරිසරයේ පුතේ හැම තැනකටම වතුරට යන්න පුළුවන්. වතුර හැම තැනකම තියෙනවා. It goes right round. It goes like a cycle. Let's go and see how this water travels all over our environment. Water is constantly moving about the earth through the water cycle. There I told you, water is constantly moving about. ඒ කියන්නේ පුතේ constantly කියන්නේ නිතරම ජලය අපේ පොළවේ අපේ පෘථුවියේ නිතරම ජලය එහා මෙහා කැරකෙනවා. It works like a water cycle. අපි water cycle එකක් කියලා කියන්නේ. ජල චක්‍රය කියලා අපි කියනවා සිංහලෙන්. මොකද්ද පුතේ දැන් මේ ජල චක්‍රයෙන් වෙන්නේ? What happens? It goes like a cycle, I told you. Let's read and see. Now, I told you that it goes all over our environment. It goes round and round like a cycle. It comes back to us. It goes again. Where do these water go? Let's see. Now can you see the water cycle? Now at the beginning, in our very first slide, I told you that we get water from the clouds as rain. Can you see? Firstly, we can say that the water comes from the clouds. It falls down to the earth
and then it goes right down the rivers and the streams, and then they get back to the sea. They come to the rivers and lakes, they fill the rivers and the lakes and the water streams, and gradually they get collected in the sea. වතුර කොහොමද පුතේ? අපිට මේ clouds වලින් වලාකුළු වලින් ජලය ලැබුණාම අපි ඒ ටික එකතු කරගෙන ගේ ඇතුලේ තියාගන්නේ නෑනේ නේද පුතේ? ඒවා ගොඩාක් ජලය හැම තැනටම වහිනවනේ. All over the world it rains. So all that water gets collected. ඒ වැටෙන වැසි වතුර, ගංගා ඇලදොල, වැව්, පොකුණු ඒ හැම එකක්ම පිරීලා අන්තිමට යනවා පුතේ මුහුදට. And the water streams, the rivers, lakes, they are filled with water. Then what happens? Now you might think when the rain falls down, once they fall on the ground, they will all get collected in these places, and that's it. මගේ දුවලා පුතාලා හිතයි වතුර පොළවට වැටුනහම ඒවා ගිහිල්ලා වතුර පාරවල් දිගේ නේද ගංගාවලට ගිහිල්ලා ඇලදොල වලට ගිහිල්ලා මුහුදට යනවා එච්චරයි කියලා. No, that is not the thing. It goes back into the clouds. කොහොමද පුතේ? ආයෙත් ඒවා වලාකුළු වලට යන්නේ. මුහුද දිගේ හැමම යනවද වලාකුළු වලට? At that time our sun helps the water to evaporate. ඒ කියන්නේ පුතේ වාෂ්ප වෙලා යනවා යා. ඉර එළිය වැටිලා රස්නේ වැඩි වුණාම ඉර එළියෙන් වතුර අරගන්නවා වාෂ්ප විදියට. අරගෙන යා දෙනවා මෙන්න මේ clouds වලට. Then the water goes back to the clouds. And where did we get the water? From the clouds, no? So back again, the water evaporates, and then it is a process, right? It gets back to the clouds, fall down as rain once again, go to the rivers and lakes and the ocean. Then again it evaporates, the sun helps for that, and then get back to the clouds. And once it comes back to us as rain once again. දැන් පුතේ clouds වලට යනවා නේද වතුර ආයෙත් අපිට වැස්ස විදියට වැටෙනවා. එතකොට ගංගා දියඇලි වල පිරීලා ආයෙ මුහුදට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ආයෙත් වාෂ්ප වෙලා ආයෙ වලාකුළු වලට යනවා. So that happens in a process where we call the water cycle. ඒක චක්‍රයක් විදියට අපිට වෙන නිසා අපි ඒකට කියනවා water cycle, ජල චක්‍රය කියලා. So that is how water travels all over the place. වතුර එතකොට පුතේ අපේ පරිසරයේ, we are talking about the world around me. අපි අවට ලෝකයේ, අපාවිට පරිසරයේ හැම තැනකම මෙන්න මේ වතුර කියන එක වටේටම ඇවිදිනවා. එයා අපිට උදව් කරනවා. Water helps us in so many ways because it keeps on going like a cycle and gets back to us as rain. So now let's move and see what we have in our next slide. Right. Now I want you to take your pupils book. දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ ඔන්න දැන් අපි ආවා මෙන්න මේ page එකට. Read aloud. Read aloud. Now please turn to these pictures. Now you will have all these pictures in the same page. දුවලා පුතාලට තියෙන්නේ මේ පින්තූරු ගොඩක් තියෙනවා පුතේ. ඒ ටික ඔක්කොම එක පිටුවකටනේ තියෙන්නේ. But now you can see I have brought them 2 by 2 and you can see them very clearly. මගේ දුවලා පුතාලට ඕන pupils book එක. Now if the book is with you, you can open it, turn to these pages and we will see what we have to read. Read aloud. Now you have to read aloud, okay? We get water from. දැන් පුතේ අපි we get water from. අපිට ජලය ලැබෙන විදි, ජලය ලැබෙන මාර්ග මොනවද කියලා තමයි දැන් ඔන්න අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. We get water from rain. අපිට කොහොමද පුතේ වතුර ලැබෙන ක්‍රම කියන්න මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවනේ. වතුර අපිට මූලිකවම ලැබෙන්නේ කොහෙන්ද? වැස්ස ලැබෙනකොට. නේද පුතේ? The water which comes down from the clouds as rain, they get collected and there we have water. ඔන්න වැස්සෙන් ලැබෙනවා අපිට වතුර. The first picture is rain. R-A-I-N, rain. වැස්සට අපි මොකද්ද කියන්නේ පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින්? rain කියලා කියනවා. කොහොමද අපි ඒක ලියන්නේ? R-A-I-N. දැන් මගේ පුතාලා ඔන්න මේ පුංචි වචන ස්පෙලිංස් පාඩම් කරගන්න ඕනේ පුතේ. Next. How do we get water here? Tap. Tap. T-A-P, tap.
ටැප් එක කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ජල කරාමය ටැප් එකක්. ඔන්න ටැප් එකෙන් අපිට වතුර එනවා. Right? So we get water from the rain, we get water from the tap. අපි tap එක ඇරියහම අපිට ජලය ලැබෙනවා. Then how? What else? What are the other forms? What is this? From the well. Well කියලා කියන්නේ මොකටද පුතේ? ලින්දට තමයි අපි well කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. W-E-L-L. W-E-L-L. well. ඔන්න ලින්දට අපි කියනවා well කියලා. Next is the river. අපි ජලය ලබා ගන්නවා ලින්දෙන් නේද පුතේ? මේ දැකපු විදියට we put a pail or a bucket and then we pull and then we get water from the well. Like that we get water from the river. River කියන්නේ මොකද්ද? ගංගා. ගඟ කියලා කියනවා අපි. River. R-I-V-E-R. River ඔන්න ගංගාවෙන් අපිට ජලය ලැබෙනවා. So we get water from the well, we get water from the river. Right. Now in this picture you can see sources of water. ඔන්න අපිට ජලය ලැබෙන තවත් ක්‍රම තියෙනවා පුතේ. It's not only the rain, it's not only the tap, it's not only the well, it is not only the river. But there are other sources where we get water. ඔන්න පුතේ. ජලය ලැබෙන විවිධ ක්‍රම අපි මේ විදියටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. As we saw in our pupils book, we get water from the river. ගඟෙන් අපිට ලැබෙනවා. Stream. Stream කියලා කියන්නේ ඇල දොල වලින් ලැබෙනවා පුතේ. Water stream. මෙන්න දොලක් අපි කියන්නේ දොල පාරක් කියලා. Stream එකක් කියලා කියන්නේ එහෙම. Then reservoir. මොකද්ද reservoir කියන්නේ පුතේ? Dam එකක් තියෙනවා මගේ දුවල පුතාලා දැකලා ඇති නේද? We have the Victoria reservoir, then කොත්මලේ, රන්දෙනිගල, රන්ටැඹේ. අපි ඒවට කියනවා මෙන්න තියෙනවා පුතේ. අපි ඒකට කියන්නේ reservoir කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්. අපිට ජලය ලබා දෙනවා. එතනදී අපිට ජලය control කරලා දෙනවා. නේද පුතේ? විදුලි බලය නිපද වෙනවා. They produce electricity at the reservoirs and they hold back a big amount of water, right? Reservoir dam එකක් කියලා අපි කියනවා නේද? අන්න මේ තියෙන reservoir එකක්. Then as rain we get water, that you all know. Then in the ponds also we get water. As the river and the stream, in the pond we will get water. Then what is this? It looks like a tap, but we call it a hand pump. අපි ඒකට කියනවා පුතේ නලලින්ද කියලා කියනවා සිංහලෙන්. ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියනවා hand pump කියලා. ඇයි නලලින්දක් කියන්නේ පුතේ? අපි ඒක අතින් ඉහළ පහළ ගෙනිච්චාම තමයි මෙන්න මේ හැන්ඩල් එක අපිට වතුර එනවා. පොළව යට තියෙන වතුර අපිට උඩට ගන්න පුළුවන්. So we call it a hand pump in English and we can get water from that as well. Then we have the well. W-E-L-L. well. ලින්දක්. ලින්දකත් අපිට තියෙන්නේ වතුර අපි බාල්දියකින් ඇදලා ගන්නවා නේද පුතේ? So river, stream, reservoir, rain, pond, hand pump and well. These are some of the sources where we get water. So this is something that you have to remember. ජලය අපිට ලැබෙන විවිධ ක්‍රම කිව්වහම ඔන්න පුතේ මේවා මගේ පුතාලට මතක තියාගන්න පුළුවන්. Right, now we are going to take a look at our next slide, which is very important to us. As we learnt all these things, they all are important. But now can you remember I told you water has different qualities? Like that, there is something else that water has. තවත් තියෙනවා පුතේ ජලයට තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. Some special let's say, yes, there are special qualities like the ones that we learnt before. Let's take a look at our next slide that will also show you some special qualities that the water has. Let's see what that is. We say properties of water. ජලයේ තියෙන විශේෂ ගුණාංග තුනක් ඔන්න තවත් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. Right? Water has no smell. ජලයට පුතේ සුවඳක් නැහැ. There is no smell. Like when we make a cup of tea, we get the tea smell. When we make a cup of coffee, we get the coffee smell. And when we make a fruit juice, we get the smell of that particular fruit.
But water, the plain water, does not have any smell, a good smell or a bad smell, unless the water is polluted. ජලය කිලුටු වෙලා නම් ජලයට වස හරි මොනවා හරි අපද්‍රව්‍යයක් එකතු වෙලා නම් ගඳක් නිකුත් වෙන්න පුළුවන් පුතේ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ජලයේ ස්වභාවයට අපි කියන්නේ සුවඳක් නැහැ කියලා. ජලයට සුවඳක් නැහැ. Water has no smell. Water has no taste. ජලයට තියනවද පුතේ මුකුත් රසක් තියනවද? වතුරවල කිසිම රසයක් නැහැ. Not even a salty taste, not even a sweet taste. ජලයේ මුකුත් රසක් නැහැනේ පුතේ නේද? Now when we make tea, we boil the water and we add it to the tea and we have to put sugar if we need a sweet taste. ජලයට අපි සීනි දාගෙන තමයි හදන බීමක් හැදුවාම රස වෙන්නේ පුතේ. ඒ ඇරෙන්න ජලයේ කිසිම රසයක් නැත. සුවඳක් නැහැ, රසයක් නැහැ. Water has no smell. Water has no taste. What else? Water has no color. ජලයට කිසිම පාටක් නැහැ. නේද පුතේ? වතුරට පාටක් නැහැනේ. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න නිල් පාටින් වතුර පාට කරනවා නිකන් ජලයේ තියෙන තැන්වල පොඩි නිල් පාටක් අපිට පේන නිසා. නේද පුතේ? පිරිසිදු වතුර තියෙන තැනක නිල් පාටක් අපිට නිකන් අපි ජලය පෙන්වන්න අපි පාට කරනවා නිල් පාටින්. But water is transparent. The clean water is always transparent. විනිවිද පේනවා ජලයෙන්. නේද පුතේ? ඒ පාටක් නැති නිසානේ. It's like a clean glass. We can see the other side when we look at a water glass. When we look through the water glass, we can see the other side. So the water is very clear. It has no taste, it has no smell, and it has no color. ජලයට සුවඳක් නැහැ, රසයක් නැහැ, පාටක් නැහැ. Those are the special properties of water. ජලයට විශේෂිත වුණ කරුණු දේවල් තමයි පුතේ මේ අපි දැන් ඉගෙන ගත්තේ. What are the three important things? Water has no smell, water has no taste, water has no color. ජලයට සුවඳක් නැහැ, රසයක් නැහැ, පාටක් නැහැ. So that is something that you have to keep in mind. The special quality in water is these three. So now let's take a look at our next slide. Come with me. Now, as I told you, we have to always drink clean water. අපි වතුර බොනකොට කොයි වගේ වතුරද පුතේ අපි බොන්න ඕනේ? කිලුටු වෙලා ගඳ ගහන නේද? පාට වෙනස් වෙච්ච අමුතු රසයක් දැනෙන එහෙම වතුර අපි බොනවද? No. Now earlier we learned the properties of water, saying that it has no color, no taste, no smell. So now can you see this glass of water here? මේ බලන්න පුතේ මේ වතුර වීදුරුව. It is so clean. As I told you, it is transparent. You can see what we have on the other side of this water glass. So we have to always drink clean water. අපි පිරිසිදු ජලය තමයි නිතරම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ පුතේ. If we drink unclean water, dirty water, we might get different types of tummy problems. You will get sicknesses in your stomach and you will have diarrhea. නේද පුතේ? අපි කියන්නේ බඩරි දෙනවා, අපිට පාචනය හැදෙන්න පුළුවන් නේද? නිතරම අපිට ටොයිලට් එකට යන විදියට බඩරි දෙන්න පුළුවන්. So that can cause this water can cause this, because if we do not intake clean water, that can happen to us. So drinking clean water is very important. Now let's see, there is something special that we all need to know. As we are talking about water and the world around us, we will see how important this water is and how different this water can be. Right. When water is not clean, now I told you when the water is clean, it has no color, it has no taste, it has no smell. But when the water is not clean, the color is different. The color changes. ජලයට විවිධ දේවල් එකතු වුණාම පුතේ ජලයේ පාට වෙනස් වෙනවා. අපද්‍රව්‍ය එකතු වුණාම එක එක දේවල් ජලයට එකතු වුණාම යාගේ පාට යාට වෙනස් කරගන්න වෙනවා. වෙන පාටක් වෙනවා. ඒ යාගෙත් එක්ක මික්ස් වෙලානේ තියෙන්නේ අනිත් දේවල්. So let's take a look at these three pictures. When soap get dissolves in water. එතකොට සබන් එකතු වුණාම වතුරට වතුර මොන පාට වෙනවද පුතේ? The soap water looks white.
සබන් වතුර අපේ පාවිච්චි කරන වතුරට එකතු වුණාම සබන් ඒ වතුර සුදු පාටට හැරෙනවා. Then the second one, when mud gets collected in water. මඩ එකතු වුණාම වතුර මොන පාට වෙනවද පුතේ? brown පාට වෙනවා. Now can we drink soap water? No, we can't. Can we drink muddy water? All the mud has got dissolved in water. වතුරේ දිය වෙලා මඩ එකතු වෙලා වතුරේ තියෙන ලස්සන සුදු පාට පිරිසිදු පාට ඔන්න නැති වෙලා තියෙනවා. So this is soap water. This is muddy water. And what is this? Oh, dirty water. Can you see the color of this water? Black color. The water is polluted. Polluted කියලා කියන්නේ පුතේ වතුර දූෂණය වෙලා ජරාව වතුරට එකතු වෙලා යාගේ පාට ලස්සන සුදු පාටට නිල් පාටට තියෙන වතුර මෙන්න බලන්න පුතේ it has turned into black color. And it must be coming out from a factory or from a dirty drain. ජරාව එකතු වෙන කාණු වලින් නේද? ඒන වතුර මොන පාටද පුතේ? Black color like this. So, is it clean water for us to drink? The soapy water, the muddy water, the dirty water? No, we can't drink these water. Because they are polluted. මේවා විෂ බීජ තියෙන්න පුළුවන් ජලය දූෂණය වෙලා තියෙන්නේ විවිධ වර්ගයේ රසායනික ද්‍රව්‍ය chemicals have been mixed up with this water. So unless the water is boiled and clean, we cannot use this water. So this water is not good for us to drink, and because the water is not clean, their color has been changed, right? So now I hope you can understand. Now actually you can do a little practical at home. Mix some soap into clean water and see how the color changes. සබන් ටිකක් වතුරට එකතු කරලා බලන්න පුතේ පාට කොයි විදියටද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. Then you can add some mud into water. මඩ චුට්ටක් එකතු කරගෙන පස් ටිකක් වැලි ටිකක් ඔන්න පිරිසිදු වතුරට දැම්මම පාට වෙනස් වෙන විදිය පුතාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Then the dirty water. Oh, you don't have to make dirty water. If you go and look in a dirty drain, you will see water. කිලුටු වෙලා තියෙන කාණු නේද පුතේ? බෝක්කු ඒ වගේ තැන්වල තියෙනවනේ ජරාවට ගිය වතුර. So we do not take those water because this water is not good for us to use. They are all polluted. Right. Now, let's take a look at our next slide because we are going to learn why we need water. At what times we are going to need water. කොයි වෙලාවටද අපිට වතුර ඕන වෙන්නේ? අපි කොහොමද වතුර පාවිච්චි කරන්නේ? All those things we will talk about now. Come, let's move on to our next slide. Right. Why do we need water? මොකටද අපිට වතුර ඕන වෙන්නේ? කොයි වෙලාවටද අපිට වතුර ඕන වෙන්නේ? We need water to drink. මූලික වශයෙන්ම අපිට වතුර ඕන වෙන්නේ මොනවටද පුතේ? ඉස්සල්ලාම වතුරෙන් අපිට බීමට ගන්න තමයි අපිට ජලය වැඩියෙන්ම ඕන වෙන්නේ. Drinking. We need water for drinking. Drinking කියලා කියන්නේ බොනවා, බීමට ගන්නවා. Then we need water for bathing. අපිට වතුර නාන්න වතුර ඕනේ නේද පුතේ? නාන්න නැතුව අපිට ගොඩ දවසක් ඉන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. We need water to bathe. Without water can we bathe with something else? අපිට වෙන මොන හරි දෙයක් අරගෙන නාන්න පුළුවන්ද පුතේ? බෑනේ. අපිට වතුරම තමයි ඕනේ නාන්නනේ. So we need water for drinking. We need water for bathing. Apart from that, we need water for cooking. මගේ පුතාලට අම්මලාට ගෙදර කෑම හදන්න පුළුවන්ද පුතේ වතුර නැතුව? We need water to cook because we need water to clean our vegetables. We need water to clean our utensils. ඒ කියන්නේ අපි කුස්සියේ පාවිච්චි කරන භාජන ඒ දේවල් පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. එළවලු පළතුරු අපි සෝද ගන්න ඕනේ. ඒ හැම දෙයකටම මොනවද පුතේ අපිට ඕනේ? අපිට ඕනේ කරන්නේ වතුර. So we need water for cooking. Then we need water for washing. රෙදි හොදන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්ද පුතේ අපිට? We have to wash our clothes. We need water to wash our clothes. වතුර නැතුව ඉතින් බෑනේ පුතේ නේද? Even if we don't have water in our house, we will take all our dirty laundry and we will go either to a river or a stream and we'll go somewhere and we will wash our clothes. We go looking for water.
ගෙදර වතුර නැත්තම් පුතේ අපි නාන්නේ කන්නේ බොන්නේ නැතුව ඉන්නේ නෑනේ නේද? රෙදි හොදන්න තියෙනවා නම් අම්මලා සමහර වෙලාවට ළඟ පාතක තියෙන ගඟකට ඇලකට රෙදි ටික අරගෙන ගිහිලා හොදනවනේ. So we need water for all types of washing. Washing in the kitchen, washing in the washing our laundry. All those things need water for cleaning. For cleaning, especially we need water. අපිට ගෙවල් දොරවල් පිරිසිදු කරනකොට නේද පුතේ? To clean our toilet, to clean our bathroom, to clean our kitchen. We need water for mopping, for cleaning, for washing. Everything we need water. So very specially we use water for drinking, bathing, cooking, washing and cleaning. These are the main things that we use water for. There are other things where we need a lot of water. Personal hygiene. Oh, look at this picture. Personal hygiene. ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ පෞද්ගලික පිරිසිදුකමට දත් ටික මැද ගන්න. Don't we need water? We need water to brush our teeth. වතුර නැතුව කොහොමද බ්‍රෂ් කරන්න හිතන්න මගේ පුතාලා? අපිට බ්‍රෂ් කරන්න බෑ නේද? කටේ තියෙන ටූත්පේස්ට් අපි හොදගන්නේ කොහොමද වතුර නැති වුණොතින්? So we need water for personal hygiene. That is to bathe and to wash ourselves, to brush our teeth, to wash our face, wash our hands. So for all that all those belongs to personal hygiene. පුද්ගලික පිරිසිදුකමට අපිට වතුර අවශ්‍ය වෙනවා පුතේ. Then for animals. අපිට විතරක් නෙමෙයි නේද පුතේ? For animals to drink water. Now can you see? We have a deer, then a buffalo, lots of animals, a zebra. They all have come to drink water. ඒ හැමෝටම වතුර ඕනේ පුතේ. Elephants, leopards, lions, tigers, birds, everybody needs water. Not only the humans, not only people, but the animals as well. Then we need water to water the plants, watering plants. Oh, මල් පැල ටික ඔක්කොම මැරිලා යයි මගේ පුතාලා වතුර දැම්මේ නැත්තම් පැලවලට නේද පුතේ? If it doesn't rain, now there are some seasons where it doesn't rain much. So we need to water the plants. වැහි නැති කාල තියෙනවා නේද පුතේ? හුඟක් රස්නේ වැඩි කාලේ. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පැලවලට වතුර දාන්න ඕනේ. පැලවලට වතුර දැම්මේ නැත්තම් පැල මැරෙනවා. So the plants need water as well. Then for swimming, oh, can we do swimming without water? අපිට වතුර නැතුව ස්විමින් කරන්න පුළුවන්ද පුතේ? බෑනේ නේද? ස්විම් කරන්න නම් අපිට වතුර තියෙන්න ඕනේ. We need a pool or a river or a stream or a pond or a lake. We need water in them, even in the sea. To do swimming, we need water. So for personal hygiene, for animals, watering the plants and swimming, we need water. What else? There are so many other things. Let's take a look at our next slide. Now what is this? Aquatic life. What is aquatic life? ඒ කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ ජලජ ජීවීන්ට ජලයේ ඉන්න මාළුවෝ ඒගොල්ලන්ටත් වතුරනේ ඕනේ. Where else can the fish swim if there is no water? To have a beautiful aquatic life for them. ජලයේ ජීවත් වෙන සතුන් හැමෝටම ජලය අවශ්‍යයි පුතේ. So they need water to survive. Then apart from this, water fountains. මගේ දුවලා පුතාලා දැකලා තියෙනවද? ඔය ලස්සන gardens වල එක එක තැන්වල තියෙන ලස්සන ponds වල අපිට තියෙනවා මේ වගේ වතුර මලවල්. අපි ඒකට කියන්නේ water fountain කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්. ලස්සන වතුර මලක් කියලානේ අපි කියන්නේ නේද? සරලවම අපි සිංහලෙන් කියනවා වතුර මලක් තියෙනවා කියලා. But in English what do we say? Water fountain. Water fountain එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වතුර එන අපිට water fountain එකක් තියන්න පුළුවන්ද පුතේ? වතුර නැත්තම්. We need water to have a water fountain. Then what about water transport? Oh, the big ships which carries containers like this, they go in the sea. They can't come in the aeroplane, no? අපිට මේ containers වලින් ගේන බඩු කොහොමද ගේන්නේ පුතේ? ඒවා එන්නේ මොහොතේ. So if there was no water in the sea, how can they come? We need for transport. අපිට ජලය ඕන වෙනවා පුතේ ගමන් බිමන් යන්න. ජලයේ යන වාහන අපිට තියෙනවනේ නේද? There are boats, there are ships, there are ferries, tugs.
ගොඩාක් තියෙනවා වතුර යන වාහන. Submarines which goes under the water. So we need water for transport. අපිට ජලයෙන් එහාට මෙහාට යන්න එන්න වතුරේ යනකොට අපිට පාවිච්චි කරන වාහන පාවිච්චි කරන්න අපිට water ඕනේ. So for aquatic life, for water fountains, then for water transport, we need water. What else? Look at this. For paddy cultivation. Paddy cultivation. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? අපේ ගොයන් වගා කරන්න, කුඹුරු කරන්න අපිට වතුර ඕනේ. අපේ කෘෂි කර්මාන්තයට අපිට වතුර ඕනේ. නේද පුතේ? Paddy cultivation. කුඹුරු කරන්න විතරක් නෙමෙයි අනිත් වගාවන් හැම එකකටමත් අපිට වතුර ඕනේ. We need water for all the cultivations. For irrigation, වාරි මාර්ගවලට අපිට ඕනේ වතුර. So mainly the paddy cultivation is based on water. ජලය ඕනෙමයි පුතේ කුඹුරු වැඩ කරන්න. Then we need water for industrial use. කර්මාන්ත ශාලාවලට පුතේ අපිට වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. To operate their machines, to maybe do their products, they need a lot of water. ජලය අවශ්‍ය වෙනවා පුතේ කර්මාන්ත ශාලාවලට. In English we say industrial use. Then we need water for building constructions. ගොඩනැගිලි හදන්න we need water to mix the concrete, to mix that, to get that correct mixture. To make it, we need water. Construction වලට අපිට ඕනේ ගොඩනැගිලි හදන්න අපිට වතුර ඕනේ. වතුර නැති වුණොත් අපිට ගොඩනැගිලි හදන්න බෑ පුතේ. We need water to have the concrete in their, building material needs to be, handled with water. Some materials like bricks, they need cement and water to build these buildings. So constructing buildings needs water. Then hydroelectric power. ටීචර් කිව්වේ පුතේ hydroelectric power කියන්නේ පුතේ අපිට ජල විදුලි බලාගාර වලින් ලැබෙන ජල විදුලිය. Hydroelectric power. Now this is a big dam and that is the place where they make the hydroelectric power. මේ ජලය ගලාගෙන එන වේගයත් එක්ක තමයි පුතේ අපිට මේ ජල විදුලිය නිපදවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So we have to have these dams, the reservoirs keep going. If we don't have water, they will not be able to produce hydroelectric power. එතකොට අපිට කරුවලේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ නේද පුතේ? වතුර නැති වුණොත් අපිට විදුලිය නිෂ්පාදනය කරගන්න බැරි වුණොත් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්නම වතුර ඕනේනේ පුතේ. So hydroelectric power is produced using water. So for paddy cultivation, for building construction, industrial use and hydroelectric power is done using water. So that is something which is important, that we are talking about the importance of water. So here you saw some of the most important things that water helps out with. Then now we are moving on to our next slide and we can see how important water is when it comes to these two. Extinguish fire. ගිනි නිවන්න පුතේ. ලොකු ගින්නක් ආවහම මොනවාද දාලාද අපි ඒක නිවන්නේ? We need water. Extinguish fire කියලා තමයි අපි ඒකට කියන්නේ. ගිනි නිවනවා කියන එකට ඉංග්‍රීසි වලින් මොකද්ද පුතේ අපි කියන්නේ? Extinguish fire. Now can you see a big amount of water is being spread all over the fire to stop spreading the fire. වතුර අපිට ඕන වෙනවා පුතේ ගිනි නිවන්න. ගිනි නිවන ඒකකවල වැඩ කරන අය මේ විදියට වතුර පාවිච්චි කරලා තමයි ලොකු buildings වල ඇති වෙන ගිනි නිවන්නේ. They need water to control the fire, sometimes in big, huge, tall buildings. When there is a fire, this extinguish fire process helps them to, save the people or the buildings from the fire. So for that they need water. වතුර නැතුව ගින්දර නිවන්න බෑ නේද පුතේ? Then the other thing is the water sports. ජල ක්‍රීඩාවලට අපිට වතුර ඕන වෙනවා නේද පුතේ? ජල ක්‍රීඩා කියනකොටම අපිට ජලය කියන එක තියෙනවනේ. For water sports, we need water to do all these sports. Can you see? To have, some fun activities in water like lakes and rivers and sea.
Can you see over here? For all the water sports, we need water. So basically humans need water to eat and drink and to cook their food, to do the cleaning and washing. Apart from that, they need water to do their cultivations, to building constructions. Then for the aquatic life, where the fish and the, the water animals, for them they need, and the other animals, plants, they all need water. And especially for water sports, for water transportation, we need water. So water is very important, and let's go and see what we have in our pupils book saying us all about the importance of water. So please turn to this page now. Right, in the pupils book, after talking about all these things, now it's time for us to listen and match. Listen and match. හොඳින් අහගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේවා මැච් කරනවා. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා කොහොමද මැච් කරන්නේ පුතේ? අපිට මේ pictures තියෙනවා මෙතන දීලා. And we have sentences here. So these sentences should match with each of these pictures. Now can you see there are letters A, B, C, D, E, F. There are 6 things A, B, C, D, E, F. There are 6 things which water is involved. ජලය සමග කරන දේවල්. ජලයෙන් අපිට තියෙන උපකාර තියෙන පින්තූරු තමයි මගේ දුවලා පුතාලගේ පොතේ තියෙන්නේ. Now let's read and then match. We need water for drinking. We need water for drinking. Now, what is the letter that we can see drinking water in which picture? It is letter F. Now, we will match them afterwards, but we will see what the pictures are. Second one, we need water for washing. We need water for washing. Oh, can you see? Picture B for washing. අපිට කුස්සියේ භාජන හොදන්න වතුර ඕනේ. එතකොට අපි අඳින පළඳින ඇඳුම් හොදන්න අපිට වතුර ඕනේ නේද පුතේ? So picture B shows us that we need water for washing. We need water for cooking. කෑම හදන්න අපිට වතුර ඕන වෙනවා කියන්නේ කොයි picture එකද පුතේ? Letter E. Can you see? We need water for cooking. Plants and animals need water. Oh, plants and animals need water. Which picture is that? Picture C. Can you see? You have to observe this very nicely. It is in your book. It is in your pupils book. Observe the picture, read the sentences, and then we will match. Save water for tomorrow. Oh, because we need water for all these things. It's not only a few things. We need water to drink. We need water to cook. We need water to bathe. We need water for plants and animals. We need water for washing. Then we need water for, cleaning ourselves, bathing. Can you see? So all these things need water. Now it's time for us to match the pictures with the sentences. Right. Now let's see. Okay, right. Now listen and match. The first one, we need water for drinking. We need water for drinking. What is the letter? From here we can write. We need water for drinking. The second one, we need water for washing. We need water for washing. Oh, I will just take it from here and I'll show you. We need water for washing dishes and clothes and everything. We need water for cooking. Oh, which picture is this? We need water for cooking is picture E. Plants and animals need water. Plants and animals need water. That is from here, picture C. All right. We need water for drinking. You can use your ruler and match like this, or else we can write the letter of the picture. We can write the letter of the picture like this. We need water for drinking. That is picture F. So you can maybe
If you want, I will use a different color so that you will see. We need water for drinking. It is picture F. So you can, if you want, you can write letter F in front of the sentence. We need water for washing. That is picture B. We need water for cooking. That is picture E. Okay, I will write on this side for you to see. Picture F, picture B, picture E. Plants and animals need water. That is picture C. Okay, save water for tomorrow. Oh, we have to save water for tomorrow. Actually, we have to save water not only for tomorrow, for our day-to-day life, we need water. If we don't save them, if we just waste water, we will not have anything. We will not be able to live without water. So the final one, save water for tomorrow. Here, can you see water says save me for tomorrow, right? You can even draw a line from here to here. So the basic 4 sentences, we need water for drinking, we need water for washing, we need water for cooking, plants and animals need water, right? Okay, so now we know why we need water and that we need to save water. Now, how can we save water? We are going to talk about that as well. Let's see. Let's save water. Now we are going to talk about how we can save water. ජලය අපි පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නේද පුතේ? පරිහරණය කරනකොට ජලය අපි පාවිච්චි කරනකොට අපි නිකම්ම වතුර නාස්ති කරන්නේ නෑ පුතේ. We have to save water. So let's see some steps where we can save water. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට නිතරම අම්මලා තාත්තලා ගුරුවරු හැමෝම කියනවා ටැප් එකක් නිකන් අරගෙන ඉන්න එපා, වහන්න පුතේ, වතුර නාස්ති කරන්න එපා, ගොඩක් වෙලා වතුර අරගෙන ඉන්න එපා, එහෙම කියනවනේ නේද? There are certain things where you really need to know. කොහොමද පුතේ අපිට වතුර ඉතුරු කරන්න පුළුවන්? Let's read and see. Water your yard and outdoor plants early or late in the day to reduce evaporation. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඕන ටීචර් කියලා දෙනවා පුතාලට. Water your yard and outdoor plants early or late. අපි පුතේ පැලවලට වතුර දානකොට මහා දවාලට ගිහින් අපි වතුර දාන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට රස්නෙයි, ඉරේලිය වැඩි, අපි දාන වතුර මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඉක්මනින් වාෂ්ප වෙලා යනවා. අපි වතුර දාන්න ඕනේ එක්ක උදේ පාන්දර. නැත්තම් අපි ටිකක් රෑ වෙලා, හැන්ද වෙලා තමා පැලවලට වතුර දාන්නේ. එතකොට අපිට දාන වතුර, අපි පැලවලට දාන වතුර පුතේ හොඳට පැලවලට උරාගෙන ගොඩක් වෙලා ඒ පැලත් එක්ක, ඒ ගස් එක්ක වතුර තියෙනවා. නැත්තම් අපි ගොඩක් අවුව තියෙන වෙලාවට වතුර දාන්න ගියොත් අපිට වතුර ගොඩාක් ඕනේ. මොකද අවුව තියෙනකොට වතුර වාෂ්ප වෙලා යන නිසා. Use plants that require less water. දැන් පුතේ සමහර ගස් තියෙනවා හුඟක් වතුර ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. සමහර ගස් තියෙනවා පොඩි වතුර ප්‍රමාණයක් දැම්මත් ඒගොල්ලෝ මැරෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. අපිට ඒ වගේ පැල අර ගොඩක් වතුර ඕන පැලත් අපිට ඕනේ තමයි පුතේ. හැබැයි අපිට වතුර ඉතුරු කරගන්න අපිට පුළුවන් ලස්සන හුඟක් වතුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති පැල තෝරගෙන අපේ ගෙවත්තේ වගා කරනවා. Because there are big huge trees which needs a lot of water, we can find them even in the forest and or in the woods we can find. But in our home, to save water, we can go for plants which needs only a little bit of water. Then use a shut off nozzle on your hose. අපි දැන් වතුර දාන්න මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ පුතේ? වතුර දාන්න පාවිච්චි කරන බටේට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ hose එකක් කියලා. hose එහෙම නෙමෙයි. ගොඩාක් අය මං දැකලා තියෙනවා hose කියලා කියනවා. hose කියලා කියන්නේ අශ්වයාට පුතේ. අපි hose කියන්නේ නෑ. අපි කියන්නේ hose pipe. hose pipe එකක් තමයි අපි වතුර දාන්න පාවිච්චි කරන්නේ. Use a shut off nozzle on your hose. ඒ කියන්නේ පුතේ ටක් ගාලා දැන් අපි වතුර දාන්න ඕන hose pipe එක අරගෙන යනවනේ garden එකට. ඔන්න ඒක ඇදගෙන ගිහිල්ලා අපි tap එක ඇරලා එන්න ඕනේ ඒකේ
වතුර එන්න. ආපහු ටැප් එක වහන්න ලොකු දුරක් යන්න ඕනේ වතුර ටික නවත්තන්න. So if you can fix something like this which we call a shut off nozzle, මේකෙන් පුතේ අපිට ඕන වෙලාවට ඒක ප්‍රෙස් කරාම වතුර එනවා. අනවශ්‍ය වෙලාවට අපි අතහැරලා වතුර ටික නතර කරගන්න පුළුවන්. So we can save water if we can use something like that. Mulch around plants to hold water in the soil. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට පැලවලට වතුර දානකොට අපි කතා කරුවා කොයි වෙලාවටද දාන්න ඕනි කියලා. This says that if you can mulch the plants. ඒ කියන්නේ වතුර ටික ගස්වල වැඩි වෙලාවක් රඳා පවතින්න පුතේ අපිට පුළුවන් මේ පැල අවට තියෙන පස ටිකක් බුරුල් කරලා හරි අපිට පස් ටිකක් කම්පෝස්ට් ටිකක් පැලේ වටේට දැම්මහම පුතේ පැලේ ඉක්මනින් වේලෙන එක අපිට නතර කරන්න පුළුවන්. So the plant will hold this water, whatever we are putting to the plant, the water, it can hold it. වතුර ටික වැඩි වෙලාවක් ගස් අවට රඳව ගන්න අපිට මෙන්න මේ විදියට ගස වටේට පොඩ්ඩක් පස් ටිකක් කම්පෝස්ට් ටිකක් එකතු කරගෙන තියාගන්න පුළුවන්. Next one, get an Energy Star label washing machine. දැන් රෙදි සෝදන්න මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරන ගෙවල් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට පුතේ අපිට එනර්ජි ස්ටාර් ඔය තියෙනවනේ එනර්ජි සේවිං කියලා තියෙන්නේ. කාර්යක්ෂමව ඒ කියන්නේ වතුර ගොඩක් ඕනේ නැති ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගොඩක් ඕනේ නැති වොෂින් මැෂින්ස් තියෙනවා. අපි එහෙම එකක් බලලා තමයි ගන්න ඕනේ. වතුර ගොඩාක් ඕන වෙන කරන්ට් එක ගොඩාක් යන වොෂින් මැෂින් එකක් නැතුව ඒ වගේ පාවිච්චි කරන මැෂින්ස් තියෙනවා නම් අපි නිතර බලන්න ඕනේ power saving, energy saving washing machine එකක් ගන්න. Turn off the water while soaping hands and brushing teeth. That of course you know. කොහොමද පුතේ අපි දත් මදිනකන් ටැප් එක අරගෙන නිකන් ඉන්නවද? අතේ සබන් ගානකන් අපි ටැප් එක අරගෙන නිකන් වතුර යන්න දෙනවද? නෑ. You have to stop all that. You must turn off the tap while you are brushing. brush කර කර අපි කණ්ණාඩිය දිහා බල බල දත් මදින වෙලාවට වතුර ටැප් එක නිකන් ඇරලා තියන්නේ නෑ පුතේ. ටැප් එක වහලා නේද අපි දත් මැදලා ඉවර වෙනකන් ටැප් එක වහලා තියලා ඊට පස්සේ අපිට ටැප් එක ඇරලා වතුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So just don't let water keep running from the tap until you brush your teeth or you wash your hands. So these things are important. In the same way, these things are also important. Let's see. Use a broom, not a hose, to clean driveways and walkways. දැන් පුතේ අපි කොහොමද අපි ගෙදරදී සමහර තැන් පිරිසිදු කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ගරාජ් එක කියලා. Now you must be having a garage or you must be having a walkway. අපි ඇවිදගෙන යන පොඩි corridors තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි ඒවා පිරිසිදු කරන්න වතුර පාවිච්චි කරනවා නේද පුතේ? You can use a brush instead of a hose. දැන් හෝස් එකක් ආවහම අපි වතුර දිගටම අරගෙන හෝස් එකේ වතුර මෙහෙම අල්ල බිම හොදනවා. එහෙම නැතුව පුළුවන් අපිට බ්‍රූම් එකක්. ඒ කියන්නේ පුතේ කොස්සක් නැත්තම් මොප් එකක් අරගෙන අපිට ඒ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට වතුර ටිකයි යන්නේ. We can save water if we use a broom instead of a hose to clean our pathways and the walkways. Turn off sink faucet while scrubbing dishes and pots. එතනදිත් පුතේ අර දත් මදිනකොට අත හොදනකොට වගේම තමයි. You can shut down the tap. අපි භාජන හොදනකොට භාජන වලට සබන් ටික ගානකොට අපිට ටැප් එක වහලා තියලා කෙරුවා නම් සබන් ටික ගාලා ඉවර වෙනකන් ටැප් එක වහලා තිබ්බා නම් අපිට වතුර ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Use a low flow shower head. ටිකක් වතුර හුඟා කයියෙන් එන්නේ නැතුව නේද පුතේ? සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට වතුර එන විදිහේ shower එකක් අපිට ගෙදර හයි කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න ලොකු වතුර ප්‍රමාණයක් එන ලොකු shower එකක් අපේ ඇඟටත් වැඩියෙන් වතුර එහාට මෙහාට විසි වෙන shower එකක් ගත්තොත් අපිට වතුර නාස්ති වෙනවා නේද පුතේ? So we can use a low flow shower head. වතුර ටිකක් හිමීට එන වතුර නාස්ති වෙන්නේ නැති පොඩි shower එකක් ගත්තා නම් අපිට අවට හැම තැනම වතුර නාස්ති වෙන්නේ නැතුව අපිට අවශ්‍ය දේවල් කරගන්න පුළුවන්. So these are some of the important things that we can do in order to save water. Right. Then what is this?
Kettles should not be filled to the brim but with just enough water for your needs. ඔන්න පුතේ මේකත් විශේෂ දෙයක්. මොකද්ද මේ කියන්නේ? Kettles should not be filled to the brim. Brim කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Bridge නෙවෙයි. Bridge කියන්නේ පාලමට. Brim එක කියන්නේ පුතේ ඔන්න දැන් අපි කේතලයක් ලිපේ තියෙනකොට වතුර. දැන් අපි හිතමුකෝ අපිට දෙන්නයි ඉන්නේ තේ හදන්න. ගෙදර තේ බොන්න ඉන්නේ දෙන්නයි. We might have only 2 people in the house who drink tea. But what do? We fill a full kettle. Brim කියන්නේ පුතේ මේ කේතලේ කට ළඟටම ඉහළට වෙනකම්ම ලොකු වතුර එකක් අපි ලිපේ තියෙනවා. But we have to make only 2 cups of tea. එක්කෙනයි හෝ දෙන්නයි තේ බොන්නේ. එතකොට පුතේ අපිට වතුර නාස්ති වෙනවා නේද? So we can if depending on the amount of people or the number of cups that you have to make tea or coffee or the juice, you can have boiled water. අපිට වතුරත් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රිසිටිත් ඉතුරු වෙනවා නේද පුතේ? ලොකු කේතලයක් වතුර උණු වෙන්න ගොඩක් වෙලාවක් යනවා, කරන්ට් එකක් යනවා, නැත්නම් ගෑස් එක යනවා නේද? වතුරත් අපි ලොකු කේතලයකට පුරවනවා. So we are just wasting like energy in all sorts. හැම විදියෙන්ම අපි නාස්තියක් එතන කෙරෙන්නේ. So we can have only that amount of water that we need to make 2 cups or 1 cup of or 3 cups of tea rather than having the full kettle filled up to the brim. අපි උඩට වෙනකම්ම වතුර පුරවන්න නැතුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර ටිකක් විතරක් ගත්තොත් අපිට වතුර ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. Take a bucket bath. බලමු ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ bucket bath කියන්නේ? Use a bucket instead of a shower to bathe can reduce your water consumption by 80%. දැන් පුතේ අපි අර කිව්වා වගේ අපි හරි විදියේ shower එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තම් ලොකු shower එකක් නම් අපිට තියෙන්නේ වතුර ගොඩාක් නාස්ති වෙන. We can have a bucket bath. ලොකු බාල්දියකට අපි වතුර පුරවගෙන බාල්දියෙන් අපිට නාන්න පුළුවන්. එතකොට ටැප් එක අරගෙන අපි ඉඳලා 80% we are wasting water. We can save water. අපිට 180ක් විතර වතුර පරිභෝජනය අඩු කරගන්න පුළුවන්. අපි බකට් එකකට පුරවලා මගේ දුවලා පුතාලටත් පුළුවන් නේද? You can maybe take a small chair, sit near the bucket and you can use a small bowl and you can bathe. මගේ දුවලා පුතාලා ඒකටත් ආස වෙයි. So you can try like that to save water all the time, remembering that the water is so precious. වතුර නැති වෙලා ගියොත් මේ ලෝකේ අපි ගොඩක් නාස්ති කෙරුවොත් අපිට වතුර නැති වුණොත් අපිට ජීවත් වෙන්න බැරි වෙනවා. So that is important to keep in mind, not to waste water. Now we have spoken so many things about water. ඔන්න දැන් අපි ජලය ගැන වතුර අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ ඒ හැම දෙයක් ගැනම දැන් අපි කතා කරුවා. වතුරවල තියෙන විශේෂ ගුණාංග, the special qualities in water, the water properties, and how the dirty water will look, and that we need to drink clean water, the different sources of water, all the things. So now, after learning all these things, it's time for us to go to our workbook because we have our workbook activities to do. So now I want you to open the workbook and turn to this page. We have an interesting activity to do. Come, let's see what that is. Read and find the words. Oh, now all these words are the words that we learnt in our lesson today. It's all about water. Okay? So read and find the words. Now we have a little puzzle here. We need to fill it. We have a crossword puzzle. ඔන්න පුංචි ප්‍රහෙලිකාවක් අපිට තියෙනවා පුරවන්න මේ තියෙන pictures එකතු කරගෙන. Now by this time, I think you know what each of these pictures are. What the names of these pictures. So now the first one, a cross. across කියන්නේ පුතේ හරහට තියෙන වචනවලට උදව් කරගන්න පුළුවන් පින්තූරු දෙක තමයි මේ. across. down කියලා කියන්නේ පහළට තියෙන වචනවලට අදාළ පින්තූරු වල නම් ටික. So first we will try with the words across this puzzle. Number 1. Number 1 is over here and we have to use the name of this little thing over here to fill the blank. Now what is this? It's a bottle of
Water. Can you see the label? W-A-T-E-R. Now, how do we write the word water? W-A-T-E-R. Water. So, we have completed the first word. The second word across. Onna devani harahata tiyana devani vachanaya. Number 4 is over here and we have to fill this. Now, what do you think of this? What is that? What is falling from the sky, from the clouds? It's rain. How do we write the word rain? R-A-I-N. It has only 4 letters. R-A-I-N. Rain. Next is the words that we have to fill down. Pahalata tiyana vachana tika. 1, 2, 3. There are 3 pictures and we have to find 1, 2, 3 words. Okay? Right. The first picture down is this. What is this? මේ තියෙන්නේ පුතේ ලින්ද. ලින්දට මොකක්ද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වේ? Well. We have to start with a W letter. That's right. W-E-L-L. Double L. W-E-double-L. Well. Okay? Well. Number 2. What is this picture? Number 2. Tap. Starting with letter T. T-A-P. අපි tap ලියන්නේ කොහොමද පුතේ? T-A-P. Tap. Now we have completed almost everything. We are having only one word to write here. Number 3. What is that picture? මොකද්ද පුතේ මේ තියන්නේ? ගඟක් නේද? ගඟට අපි මොකද්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? River. R-I-V-E-R. R-I-V-E-R. River. Now we have completed our puzzle. Well, water, tap, river, rain. Okay? Now the words across is the first one, water. Number 4, rain. Then number 1 down should be well. Number 2 down is tap. Number 3 down is river. Okay? Now we have to move on to our next page. Now the workbook will have this activity as well. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට workbook එකේ second activity එක. Read and mark true or false. True කියලා කියන්නේ ඇත්තනම් අපි හරියක් දානවා. False. වැරදි නම් අපි කතිරයක් දානවා. Read and mark. අපි මේ වාක්‍ය කියවලා මේවා ඇත්තනම් අපි හරි කියලා දානවා. බොරු නම් අපි වැරදි කියලා දානවා. Number 1. Clean water has a color. Clean water has a color. Clean water has a color කියලා කියනවා. පිරිසිදු වතුරට පාටක් තියෙනවද පුතේ? Clean water has no color. Clean water has a color කියලා තියෙන එක වැරදි පුතේ. පාටක් නැත. පිරිසිදු වතුරට පාටක් නැත. Clean water has a color is wrong. Dirty water is black. Dirty water is black. Dirty water is black. Is that right? පිරිසිදු නැති වතුර කළු පාටයි නේද පුතේ? Dirty water is black. ඒක හරි. Soap water is white. Soap water is white. ඔන්න සබන් තියෙන වතුර මොන පාටද පුතේ? සබන් වතුර ඇවිල්ලා සුදු පාටයි. ඒක හරි. සබන් එකතු වුණාම වතුර සුදු පාට වෙනවා. Muddy water is green. ටීචර් මොකද්ද කිව්වේ මගේ පුතාලට? Muddy water මොන පාටයි කියලාද කිව්වේ? දුඹුරු පාටයි නේද? Muddy water is green කියන එක වැරදි. brown වෙන්න ඕනේ. Muddy water is brown. There you go. The last one, muddy water is brown. That is correct. True. So the first one, clean water has a color. පිරිසිදු වතුරට පාටක් තියනවලු. පාටක් තියනවද පුතේ? පාටක් නෑ. එතකොට ඒ කියන්නේ වැරදි.
Dirty water is black. That is right. කිලුට වුණාම වතුර කළු පාටයි. Soap water is white. ඔව් සබන් මිශ්‍ර වුණාම වතුරේ පාට සුදු වෙනවා. Muddy water is green. Oh, muddy water is not green. That is wrong. Muddy water is brown. දුඹුරු පාටයිලු muddy water. That's right. So you have to have your sentences marked like that. Okay? So now we are moving on to our last workbook activity. And that's going to be another beautiful, interesting activity for you. Right. When do you use water? Draw and write. When do you use water? කොයි වෙලාවටද මගේ දුවල පුතාලට වතුර උවමනා වෙන්නේ? ඔන්න දැන් අපි බලමු අපිට කොයි විදියටද වතුර උවමනා වෙන්නේ කියලා. මොනවා කරන්නද අපිට වතුර ඕන වෙන්නේ පුතේ? දැන් අපි බැලුවා. පුතාලා pictures බැලුවා, පොතේ තිබිච්ච activities බැලුවා නේද? ඒත් එක්ක ගොඩක් දේවල් පුතාලා ඉගෙන ගත්තා. So now I am going to bring some pictures for you. It says draw and write. So I always, whenever there is a drawing activity, I bring my pictures for you, no? But you have to draw. මගේ දුවල පුතාලා අඳින්න ඕනේ. දැන් කොහමද පුතේ මොන වෙලාවටද අපි වතුර පාවිච්චි කරන්නේ? අපි බලමු කොයි වෙලාවටද අපිට වතුර ඕනේ වෙන්නේ කියලා. Right? When do you use water? Draw and write. Now we need water to bathe. කොයි වෙලාවටද පුතේ අපිට වතුර ඕන වෙන්නේ? අපිට වතුර ඕන වෙනවා නාන්න. We need water to bathe. Can you see? You can draw. දුවල පුතාලට නම් ලස්සනට අඳින්න පුළුවන් නේ. We need water to bathe. Bathing. Shall we write? We have to write draw and write. So now let's write the word bathing. B-A-T-H-I-N-G. When do you use water? We use water for bathing. Then what is our next picture? You have to draw. Okay. Now my second picture, I need water to drink. I need water to drink. So now I will write drink. Drink. I need water to drink. Drinking water. Bathing, drinking. Okay? Right. We have to have 4 pictures now. Right. Now I'm going to bring another picture. When do you use water? I need water for washing. ඔන්න පුතාලට අඳින්න පුළුවන් මොන හරි රෙදි හොදනවා නේද? භාජන හොදනවා. පුතාලට draw කරන්න පුළුවන්. So I will write washing. W-A-S-H-I-N-G. Washing. Next picture. My last picture. We need to have 4 pictures. When do you use water? Draw and write. My first one, drinking, bathing. Then I have washing. And here my last picture comes here. And that is cleaning. We need water for cleaning. You can draw and then you can write cleaning. All right, we need water for drinking, bathing, cleaning, and washing. So you can draw your own pictures. දුවලා පුතාලට පුළුවන් ලස්සනට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන විදියට පින්තූරු ඇඳලා ලස්සනට ඒවල නම් ලියන්න ඕනේ. So you need to learn the spelling as well. Right. So now we have completed our workbook activity. So since we have finished our workbook activities, we have completed our lesson. අපි ඔන්න පුතේ අපේ lesson number 9. We have completed our lesson number 9 in unit number 8. We spoke about water. Now my little girls and boys know the specialities in water, the special qualities in water, why we need water, at what times we need water, and how to save water, the users of water. ජලයෙන් අපිට තියෙන ප්‍රයෝජන, ජලය සතු විවිධ විශේෂිත වෙච්ච ලක්ෂණ නේද පුතේ? ජලය අපි පාවිච්චි කරන විවිධ ක්‍රම, ජලය අපිට ලැබෙන විදි,
අපි ඒ දේවල් ඔක්කොම කතා කෙරුවා. So we have completed our lesson now. So I think it's time for me to go because I have to come back once again with my lesson number 10 for you. So until I see you again, keep practicing. Please remember, water is very precious. Water is very important to us. So save water for tomorrow. I will see you soon. Until then, take care and stay safe. Bye.